recent years, this is the first time that we have invited over 2,000 beneficiaries. What we are doing today is looking at the vulnerable members of our constituency whose children are going to tertiary institutions and the universities but are not able to afford the fees. But what we are giving them today is not enough. We have 1,809 students here, but the fees is too high. What we are giving them will not be able to sustain them. And I think the government just needs to step it up in the education sector. There's too much confusion. Confusion both in the curriculum, confusion both in the selection into universities, and confusion in the cost of universities. We know that we have the first lot of students in the junior secondary school. I want to tell you for a fact, coming from a background of teaching, that absolutely no education has gone on in the junior secondary. One, they do not have the equipment that the curriculum requires them to have. Two, they do not have enough trained teachers to take them through that curriculum. So we are cheating ourselves that we've already introduced JSS, but really nothing has gone on. The next thing is there's so much confusion in the selection, the way students are being selected to go into university. COOP seems to have just flopped. Last week we saw a student crying, a female student, who had attained A in her Form 4 and had applied to do mechanical engineering. Instead, she was taken to a diploma, a college, to do some diploma in some field that she didn't have interest in. Isn't that going to lead to wastage of brains? Because we are going to have very many students who are so qualified but do not find place in the universities. And what seems to have happened is we have many good students being flooded in the private universities. I don't know if this is a case in which private schools are being favored so that they can have capitation, high capitation for their universities, whereas the public universities end up having nothing. Last night we saw what the Minister of Education was saying, that they do not have enough money for public universities. And these are the universities where many of our vulnerable students who have made it can actually go to, because the fees there is supposed to be low. But now, if they do not have enough to operate, that means they are going to be closed. So are they trying to encourage everybody to go into the private secondary school, private universities? Is it a way to show that they actually own these private universities and they're only trying to beef up their businesses? There is confusion in this sector, and this confusion has to be sorted out, because education is the only equalizer we have. If you come in the low social class, whether you come from the high social class, education is the equalizer. And we need to give all our students an opportunity to excel where they can. Tunashukuru Mungu kwa hii siku. Majina yangu ni Mary Oichoy, Sub-County Director of Education, Kisumu West. And sincerely I'm here to confess to you that as Education Kisumu West, we have benefited. Tumepata faida kubwa mno. Every secondary school in this sub-county, day schools, which we call sub-county schools, ambazo ndio shule mingi Mama Rosah. Shule hizo wazazi wanalipa what we call lunch program. Pesa ya kuenda kulipia watoto wa kule. Pesa hiyo haipiti 13,000. Mwaka huu Madam Rosah ametoa 5,000 out of 13,000, the highest school that we have. And the lowest school pays 8,500. I know that. Na kama Mama Rosah amelipia mwanafunzi wa 8,500, amemlipia 5,000. Huyo mwanafunzi akona balance ngapi? How much is the balance? 3,500, sio? Mzazi atashindwa 3,500. Huyo mtoto asome huo mwaka amalize. We greatly appreciate that our students have been endured, they have been supported, they have been uplifted. And therefore, it is our duty as parents. Because majority, as I've said, of our schools, 31 of them are sub-county schools.
shule ambazo wanafunzi wanatoka nyumbani, wanasoma, wanarudi nyumbani kwa mzazi ama kwa guardian. I'm imploring the parents, na wasihi wazazi ambao mmeshikana na wanafunzi wenu hapa, that support the efforts that the MP is giving to your children. Fuatilia masomo ya mtoto wako vizuri. Saidia huyu mtoto uhakikishe kwamba anafanya kile kinachofaa kwa wakati unaofaa. Shida ni kwenu. The challenge is on your side. A little balance that's remaining, Mama Rosah, kidogo sana. Like 5,000 to finish the year. Wazazi wengi hawalipi. Tunawasihi mulipe, mufuatilie watoto wakae wasome. Wakati unaofaa wapatikane nyumbani, wakati unaofaa wapatikane wakifanya kazi nyumbani. Ikiwa wanaenda shule, waingie shuleni wasome, so that the teachers are able to cover the syllabus. Kitu kingine naweza kusema Mama Rosah amefanya, kuna mashule ambayo hayakuwa na laboratories. Laboratory ni mahali ambapo wanaenda wanasoma sciences, wanafanya vitu practical, sijui niseme nini kwa Kijaluo na sijui, lakini hizo shule mama amewapatia laboratories. What do you say? Pigia mama makofi. Pigia mama makofi. Imagine such a schools were competing with other schools with the laboratories, and still they were having students moving to higher colleges. What is going to happen in those schools? Sahi watafanya nini? Si watapita zaidi? Kuna mashule mengine ambayo hayana, yako na laboratories like Sabembe, like Imbakoromo na zingine, lakini hawana vifaa vya kufanyia kazi kwa hiyo laboratory. Maji hakuna, gasi hakuna. Mama ameamua. Thank you mama. God bless you so much. That those schools must have those equipments ili watoto wasome. Hata tunapoenda kufanya mtihani wa mwaka huu, Mom, I'm happy that all the learners will see what they are going to do in the exams, because practicals zitafanywa kwa shule zote bila shida yoyote. Pigia mama makofi. Launching a very noble exercise in Kisumu West Sub-County, courtesy of the National Government Constituency Development Fund. As the Member of Parliament has alluded to, we are sponsoring colleges and university students to pursue their dream courses. Sijaona exercise kama hii imekuwa launched in any constituency of Kenya. If there is, I would like to know from Mheshimiwa Buyu. Kisumu West leads, others follow. Umesikia? Kisumu West constituency leads, others follow. And the only constituency in Kenya is Kisumu West, the rest are other constituencies. Umesikia hiyo? Because we have our Mheshimiwa hapa ambaye she leads by example, and if we continue like that, we'll make Kisumu West Sub-County a sub-county that people will be coming to Penyima in terms of on matters education. Mheshimiwa, unafanya kazi nzuri. And Honorable Maungu, I know you are going to learn from this beautiful lady here. Anafanya kazi nzuri sana na tunampenda mama yetu. Vijana ambao mmepata scholarship au mmepata bursary ya kwenda kusomea taaluma mbalimbali, mine is to advise you that as you go to those institutions, remember we have invested in you. Remember, the money you are getting is part of the tax that your father, your mother, and another person pays for you to get NGCDF funding. So ukienda kule, ensure that you carry Kisumu West constituency with high esteem. Usiende kule na waseme huyu mtoto msichana au mvulana anatoka Kisumu West na ona vile anafanya. We don't want reports ambazo zinattained the good name of our constituency. Mambo ya drugs wajana nayo. Mambo mengine ambayo mmeambiwa na our guest
kupika wajaa nayo. Wewe umeenda kule kusoma, and at the end of 4 years we expect you to give us good results, and thereafter you will be in that particular position of being among people who will take up the mantle to take this country to the next level. Kwa hivyo, all those students who are going to universities, colleges and other tertiary institutions, I am urging you to ensure that you uphold the highest level of discipline in those institutions. And remember what nasema, education is the only equalizer, ndio? Education, kwa sababu ukienda shuleni unaona ya kwamba kila mtu amevaa uniform, ndio? So as you go out there, you are our ambassadors, and ensure that you take this information seriously. Finally, mambo ya usalama. Sitakaa chini kama sitazungumzia mambo ya usalama. I know parents, you are here, wazazi muko hapa na muko na watoto wenu. Mnasikia kwamba watu wameenda kuiba ng'ombe za wengine, wengine wanavunja maduka ya wengine. Hawa ni watoto wetu. Na tumehakikisha kwamba I have given firm instructions to all security officers that anybody will be found engaging in these activities of breaking houses, stealing livestock, we'll have to deal with them without any fear or favor, regardless of who you are and what you are in the society. Kwa hivyo, we are on top of things kwa mambo ya security, and whatever you are doing, we fanya kazi ambayo italeta manufaa kwa sub-county yetu ya Kisumu West. Kwa hayo mengi, nasema asanteni na Mungu awabariki, tuendelee kujenga constituency yetu ya Kisumu West. Thank you. This government is making education out of reach of the common man. There's too much confusion. There's too much cost in education. Like the DCC has already said, the only equalizer that we have as Kenyans is education, the opportunities in education. But when you make the sector too confused, too costly, we will find many Kenyans falling out or dropping out without attaining the education that the standards that they need to have. JSS, most of the schools have actually had no education in those schools. Because the system is confused, and more than the system being confused, most schools do not have the required classrooms, the required laboratories, the required teachers. So we are pretending that our students are going through junior secondary school, but this first lot has actually had no education. And then when you get to university, there is too much confusion with this coup. The other day we saw a student an A student who had applied to do mechanical engineering, and she had been placed to do a diploma in a college of a different subject that she hadn't even wanted to do. So there's too much confusion. In this confusion, we are going to end up losing a lot of good brains and a lot of opportunities. And then now when it comes to looking for help, there is even more confusion. Parents do not know where to apply for this help. Parents do not know how to apply. Parents do not know who is going to qualify or what makes them qualify and what makes them not qualify. So there's too much confusion in the education sector, and the government needs to step up. If you can't step up in education, then you've already lost it as a government. Because you're going to have too many people languishing without going to school. And yet one of the policies that we set up is that we must have 100% transition from primary to secondary, and to enable as many students as possible go to universities. But what is happening now is the government of this coup has filled private universities with students, and public universities are almost starved of students, meaning they will not get enough money to run their operations.
while the private universities, which are costly, are also going to enjoy government funds. Really? Is Kenya becoming a country of the rich? When the people who cannot afford it will remain without being educated? And if they want to get educated, they must pay through their nose. And yet we know that the economic times is so difficult. I think this government needs to step up. Ngamadwa luongo nusane ni en mheshimiwa Malwanda. En a committee miluongo ni Committee Mad Education and National Assembly. Mondo en be koro konwa ni mapiny tekni. Wadwa timo nang'o nikech siling 10,000 koro mochulo fees mar university. Mheshimiwa, I know that DCC has said your constituency is one of the others. Maungu, your constituency is one of the others. Please come and talk to our people. Basi Mheshimiwa Rosah Buyu ambaye ni Mheshimiwa Kisumu West, jirani yangu, na uongozi wote wa sub-county ya Kisumu West akiwemo ndugu yangu sub-county commissioner, DCC, na wote ambao wamekuja, wazazi kwa wanafunzi, na kamsiesi ya mwezi mlembe handi amosi. Basi wajua Mheshimiwa Rosah, wewe na mimi ni majirani, na hapa Kisumu West kuna vijana wetu wengi sana wamekuja huku kutafuta nyumba wakapeleka kule kwetu. Na vile vile vijana wengi wametoka hapa Kisumu West wamekuja kule Luanda wakapata wasichana wetu warembo, umwana nyanya, umwana ndumbu, umwana mabere. Wakapeleka kule. Kwa hivyo sisi tumeishi kama majirani wema kwa muda mrefu sana. Na ndiposa nimesema kwamba leo hii ambayo ni siku muhimu pia nikuje nijiunge na dada yangu Mheshimiwa Rosah kwa sherehe hii ambayo ni sherehe ya maana sana. Na niseme tu kwamba I'm proud and I'm happy by what I'm seeing around. Nimefika nikaona number 1 imewekwa hivyo mpaka pale. Nikawa namuuliza kunaendaje namna huu. Nikadhania kwamba leo ni siku ambapo tunataka kuwatuza ama kuwapatia uwezo wale ambao wanajiunga na vyuo, be it tertiary ama university, TVET ama university. Na nikaona kila watu wamepangwa kwa kikundi yao na wazazi wamefika vizuri. I want to say congratulations for those of us who are joining university and other tertiary institutions. Nakuona kwamba siku ya leo ni siku muhimu sana. Vile ambavyo Mheshimiwa amesema, mimi nakaa katika kamati ya elimu kule bungeni na jina langu ni Dickson Maungu Wodo Yuki. Ama ukipenda kule Luanda wananiita Pawaso. Power. Kwa sababu Pawaso ukiweka mafuta inakata ujinga, sio ni kweli? Inakata magonjwa, sio ni kweli? Inakata njaa na kila kitu. Kwa hivyo niko hapa kama ndugu ya area hii na kwa sababu ni siku muhimu sana. Katika bunge mimi nakaa katika kamati ya elimu. Na kamati ya elimu ni kamati moja zile ambazo zinachunguza kuona kwamba kuna ukweli, kuna usawa na kuna haki kwa mambo ambayo yanahusu elimu. Kwa sababu maisha ya sasa hakuna kitu kizuri utampatia mwanafunzi ama mtoto wako pasipokuwa ni masomo. Mwanafunzi huyu anapopata masomo, anapata uwerevu, anajipanga kule mbele. Nilikuwa nimekaa hapa na nikamuona msichana mmoja amekuwa akiongea hapa Tracy. Amekuja akajiintroduce kwamba miaka iliyopita alipokuwa form 1 alikuja kwa Mheshimiwa Rosah na akamsaidia. Na amekuwa akituelezea vile ambavyo ametembea safari yake. And I must say I'm very proud of that young girl, Tracy. Kwa sababu very few will come back to say thank you. And very few will be good examples like her. Kwa hivyo ilikuwa ni changamoto kwetu ambao tunasaidika siku ya leo. Kwamba mnapoenda kule shuleni, sio kwamba mnaenda kule ili muende mkaponde raha. Si kwamba mnaenda kule ili kwamba ukakuwa na freedom yako. Lakini nenda kule shuleni, uweke bidii, uone kwamba umepata kile ambacho ulisomea. Manake baada ya hayo masomo yote inakuwa ni vizuri kujipanga katika maisha. Juzi hivi tumekuwa na mambo ambayo yamesemekana kwamba wanafunzi wetu katika university kumekuwa na changamoto kiasi kwa sababu ile program tumeijua kwa muda mrefu. Nilipopita kule kulikuwa na ile program. Lakini hivi juzi serikali iliona kwamba ikabadilisha. Na ikawa ni vigumu sisi kama wazazi kuelewa ni vipi kwamba huu mfumo unaenda kuwasaidia watoto wetu pale. Na hivi majuzi Alhamisi iliyopita tulimuita waziri
wa elimu Bwana Machogu kule bungeni. Akaja bungeni tukamweleza tueleze kinagaubaga hii funding model mpya inahusu namna gani, inasaidia vipi. Na mimi napoangalia hapa wote we are all qualified. Hello? We are all what? Qualified. Malaki wameweka program kwa vikundi tofauti. Kwamba kuna kikundi kimeitwa extremely vulnerable. Lakini kiangalia we are all vulnerable, sio? Kuna kikundi kinaitwa kuna vulnerable, kuna extremely needy. Kuna needy na kuna less needy. Na ukiona vile ambavyo wameweka programu yao ni kwamba kuna wale ambao wamejiweka kwa vikundi ambao ni vulnerable. Mtu mwenye hana kabisa. Mzazi hata kama yuko hai lakini anaishi what we call hand to mouth. Sio? Hana uwezo, hana mapato. Kuna wale ambao wameitwa kwamba ni extremely needy. Lakini ukiangalia mishahara ambayo hata walimu wetu wanalipwa kwa sasa hivi, they are still needy. Ukiangalia mshahara ambao askari wetu wanalipwa, they are needy. Ukiangalia mshahara ambao wafanyikazi wetu wa serikali wanalipwa, ni watu ambao wako needy kwa sababu ile pesa ni kidogo. Na mnajua juzi huyu jamaa ameongeza ushuru mwingine inaitwa housing. Hello? Ameongeza nyingine inaitwa namna gani? Kwamba ile yako kidogo umekuwa nayo anang'oa kabisa. Inakuacha ukiwa upweke kwa sababu hata mshahara ambao uko nayo uko negative. Sivyo? Ndiposa mimi na Madam Rosah ule mswada ulipokuja pale bungeni, mimi na wengine tukasema kwamba tunaupinga kwa sababu unaongeza gharama ya maisha kwa mzazi. Tunaupinga kwa sababu unaongeza gharama ya maisha kwa Mkenya ambayo kwa sasa amezidi kufinyika. Kwa hivyo tukasema no. Hata leo hii mimi nasema nini? Kwa sababu wazazi waliumia. Basi ningependa kuuliza hivi, wanafunzi ambao wanajiunga na chuo kikuu siku ya leo, especially mwaka wa kwanza, wale ambao wanaendelea, sijui ni wangapi ambao wameweza kuapply katika ile portal na kuona kwamba wameweza kuaccess. Pale ndani kuna taratibu tofauti na ningependa kusema kwa ufupi sana. Kwamba Higher Education Loans Board ambayo inaitwa hasa Higher Education Fund imeweka categories ambazo ni categories 4. Categories ambazo nasema kwamba kuna watu wameitwa kwamba vulnerable. Lakini ukiangalia per capita income katika Kisumu West, katika Luanda, we are all vulnerable because our means of income are very low. Sivyo? Kwa sababu wanasema kwamba mtu vulnerable hana mshahara ama mtu needy ako na shilingi 20,020 kwa mwezi. Lakini ukiangalia ni wangapi ambao wanapata shilingi 20,020 kwa mwezi, ni wachache zaidi mno. Sivyo? So ningeomba kwamba vijana wetu wako hapa. Nyinyi ni watu mnajua mtandao, watu mnaelewa mambo ya kompyuta, ni vizuri muingie kwenye cyber na muone kwamba katika portal ya Higher Education Fund muweze kuapply kule. Na kwa sababu kitambo kila mtu alikuwa anapatiwa pesa equal. Kwa sasa naona kwamba course ambazo unasoma zimewekwa katika kategori tofauti. Kwa mfano, kama unaenda kusoma engineering, unakuta kwamba engineering katika chuo kikuu cha Nairobi wanalipa shilingi 1,600 kila mwaka. Engineering katika chuo cha Moi kinalipa shilingi 1,550 kila mwaka. Kama unaenda kusomea ualimu, shule chetu cha Maseno hapa kinalipa shilingi 1,300 kila mwaka. Na kingine kule Kisii shilingi 1,280. Kwa hivyo kila university imeweka course yake kulingana na vile ambavyo inagharimu kufunza. Na kwa hivyo kwa ile gharama unaona kwamba kuna form mbili. Moja, kuna ile inapatiwa kwamba unapatiwa kitu kinaitwa scholarship. Kwamba bora tu umeingia katika university, bora umeingia katika TVET na umeapply, you all qualify for what we call what? Scholarship. Unanielewa mzuri? Lakini the scholarship is as part category. Bora umeingia pale pia una qualify kupatiwa kitu kinaitwa loan. Kwamba unapatiwa zile pesa baada ya kumaliza shule na kuanza kazi, utakuwa unakatwa 3% kila mwezi ili kuona kwamba umeweza kulipa pale. Wengi wetu mimi nikiwemo nilisoma na help. Nilipatiwa loan nikiwa shuleni, nikamaliza. Baada ya kupata kazi ya kwanza niliposa kwanza kukata pole pole. So it's a program that is meant to assist those of us who are vulnerable and needy to access education. Na vile ambavyo madam amesema kwamba alifundisha miaka 36. Yani 36, nikaangalia miaka yangu nikanyamaza. Hello? Alifundisha for 36? So nikaangalia nikapima hesabu yangu nikaona yenyewe nikapiga saluti. Kwa sababu 36 years amekuwa akifunza
na mikono ya watu wengi imepitia chini hawa walimu. Lakini unapofika pale unakuta kwamba wewe umetoka katika familia ambayo ni vulnerable, lakini umekuta na mtoto wa Sonko kule, mkaanza urafiki ukapotelea pale. Sivyo? Umetoka katika familia ambayo ni needy, lakini umefika kule University of Nairobi, hapa Maseno ama kule Masinde Mliro, ukapata jamaa fulani ambaye amekupoteza, ukaingia pale ukapotelea pale. Kwa hivyo yetu ni kuasi kwamba unapo apply zile pesa, si kwamba za kupatia pesa ya kufanya raha, lakini kulipa na kuona kwamba umeweza kudumisha maisha mazuri, ukaweza kusoma. So wanafunzi mko hapa, nikitaka kuomba kwamba nimeona nikiangalia leo wanasema kwamba out of 140,000 students who are expected to apply for this help, only about 65,000 wameweza kuapply so far. Hello? Unanisikia mzuri? Those who qualified to join and were admitted were 140,000. By Friday when I was checking, only 65,000 had applied. Meaning, wangapi waja apply? Wengi kuliko nusu. Sivyo? Uko hapa siku ya leo, huja apply, umejifungia mlango. Kwa sababu application ilianza tarehe 31 mwezi wa Julai. Imeenda mwezi wa 8 wote, inaisha tarehe 7 mwezi wa 9. Tarehe 7 mwezi wa ngapi? Wa 9. Kwa hivyo iwapo uko hapa, lakini walipofungua portal on 31st of July up to date you have not applied, unafungiwa. Na unapofungiwa, believe you me, utalipa ile pesa yote, shilingi 1250 ama shilingi 1300. Utaweza kweli? Utaweza kweli? Hautaweza. So iwapo uko hapa na hujaweza kuapply bursary, hujaweza kuapply hiyo scholarship, naomba tu kwamba leo hii ingia kwa portal ya Higher Education Fund na uweze kuapply, ili pia wewe upate qualification. Maana qualification inaisha tarehe 7 mwezi wa 9. Na niseme kitu kuhusu wale vijana ambao hawana kitambulisho na wanaingia katika university. Sivyo? Maana for you to qualify you must have your identity card. Lakini we have a number of us who don't have an ID card. Yet inatakana muingie kule university. Maisha yako inakuwa namna gani? Juzi hivi katika kamati ya elimu kuna vile tulipitisha kwamba mwanafunzi yeyote asikatazwe kuingia kwa university kwa sababu hana nini? Hana nini? Mnanisikia mzuri? Kwa hivyo mzazi upeleke mtoto wako kule shuleni, na akikatazwa kuingia tuambie sisi ambao ni waheshimiwa. Maana tumepitisha juzi kwamba mwanafunzi ambaye hana kitambulisho, inasemekana kwamba data inaonyesha kwamba ni wanafunzi 1000 sasa ambao hana kitambulisho. Usifungiwe nafasi ya kuingia kwenye university kwa sababu hauna kitambulisho. Hello? Unanisikia mzuri? So meaning all of us are qualified to get it. Nikimalizia ni kwamba mnatambua kwamba maisha vile hivyo kwa sasa. Pale ambapo mimi natoka Rwanda, gharama ya maisha imekuwa ni juu sana. Hapa Kisumu West ambapo ni mandugu zetu pia, gharama ya maisha imekuwa wapi? Juu. So we are calling upon the government of the day that vitisho haisaidii. Vitisho haifanye nini? Haisaidii. Lakini vema watu waongee, wasikizane kwa kwamba gharama ya maisha tumeteremsha chini. So sisi kama viongozi wenu tumesimama mstari wa mbele zaidi, kuona kwamba tumezidi kutetea na kuongea kwa sababu ya mwananchi wa kawaida ambaye kwa sasa hana namna. Ili gharama ya maisha inapokuja chini, kila mtu anaweza kupata nafasi yake. Na pia tunasema hivi kwamba hivi majuzi serikali imetoa pesa ya kujenga mashule. Lakini kama Kisumu West huenda haikupata, kama Rwanda huenda haikupata. So we are calling upon accountability and transparency on how public funds on infrastructure are spent. Unakuta kwamba kuna shule ambazo ziko kule ambapo serikali iko amepata milioni 100. Lakini shule iko hapa Kisumu County ama Viga County haijapata hata nuru. Ili hali sisi wote ni walipa nini? We all pay taxes, is it? So we are calling upon the government and we shall be asking them to table before parliament. Wana kwamba hizo pesa tulipitisha kwenye budget, how was that money distributed in all the schools across the country? Because we are all taxpayers and we all demand a piece of that cake. Thank you so much, Mheshimiwa Rosah, na asante sana watu wa Kisumu West. Na asanteni kwa kupiga kura tarehe 9 mwezi wa 8 na kumchagua mama ambaye amejea kwenye skati. Sio? Mama Rosah amejaa kwenye skati. Sio amejaa mzuri?
Amejaa mzuri sio? Wajua kule kwetu wakijaa mzuri namna hii tunaongezana ng'ombe. Asante sana. Thank you so much. Don't move, don't. Second phase,